¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, estábamos con unos amigos hablando y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la retransmisión de Dead by Daylight, el nuevo Killer, el capítulo nuevo de Resident Evil y el quinto aniversario? Así que, ¿por qué no? Acá estamos. XD, exacto, XD. Yo voy a estar yendo y viniendo constantemente, así que me van a escuchar de ratos, de a veces no, a veces sí, nos queda media hora todavía para que empiece el evento, pero bueno, eso sí. ¿Qué estaba por decirles de paso? Bueno, a la noche vamos así con el directo de Deus Ex también. Ya que lo estamos siguiendo, ya pasamos más de la mitad del juego. Vamos a hacer un DLC. Este, hasta el martes primero solamente voy a estar acá en YouTube. Después del martes primero vamos a volver de vuelta con la misma intensidad tanto en Twitch como YouTube. Dos directos, tres directos tal vez a lo máximo, con toda la furia. Y algún que otro streameo con amigos streamers de otras páginas, canales, FB, T morada, YT roja, con otros juegos. O Dead by Daylight como se suele hacer, o un Sea of Thieves. Pero no vas a jugar a nada, no hay Master. No lo sé, vamos a ver qué pinta. Primero quiero ver esto. Quiero ver el Survivor que va a ser Ethan Winters de Resident Evil Village o el 7. Pero más intriga tengo con el Killer. Estamos en apuestas entre que puede ser Mr. X o la Lady Dimitrescu. No sé por qué tengo mucha intención de que uno de los dos seguro es, pero me la juego más por Mr. X. No sé, pasa que el Killer está bueno como Mr. X, o sea, lo único que tiene que hacer es caminar nada más, te pega piñas y te tira de un golpe, así que es simple. Y bueno, la Lady Dimitrescu que mide como 2 metros con las garras y todo eso, y bueno, complementa un poco el morbo de algunos de ustedes. Cerdos. Cerdos. Tenía que usarlo, tenía que usarlo.
La respuesta es Nel. No habrá subtítulos, así que voy a tratar de subtitularlo yo como pueda con con mi poquísimo inglés. Pero algo voy a entender, así que algo voy a interpretar y voy a tratar de guiarlos por donde pueda. Igual no hay mucho secreto, no hay mucho que adivinar. Como ya dije antes, se va a hablar del Surbio, que va a ser Ethan, y el Kid, que no sé quién va a ser, que espero que sea Mr. X, y quizás haya algún nuevo nivel, las perks, habilidades, algún que otro detallito extra, el nuevo tomo, este libro, como mierda se le diga, eso. Sí, es una posibilidad que sea la Dimitrescu por varias razones, en mi opinión personal. Tengo que decir que hubo mucha. No hubo hype, hubo morbo, mucho morbo. Ya vayan viendo, busquen por acá por YouTube o googleenlo la, la cantidad de mods que hay con los trajes de Dimitrescu para que se den una idea y desde los otros personajes. A mí ya me causó gracia la carita de trencito, que le pusieron la carita de trencito chuchu. Y bueno, otros trajes que son un tanto... bueno, ustedes ya saben cómo.
depressing. What? How did that work? There's no charges left. Push! She karate kicked him in the face! Holy heck! Something doofy. He knows nothing. 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 So can I go like this? Let's try it, huh? Yes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ooh, look at God. Won't he do it? Won't he do it? Oh my God! You fucking love to see it! I'm out. Oh no, he's gonna get me. Never mind, I broke his ankles. Did you leave? Okay, cool. Bye. Yep. Let's go! Yeah. Oh, damn. Woo! Damn. Make him break it. Make him break it. Oh! Oh! Michael Jackson! This is it! Oh, Michael Jackson! This is it! Oh! Michael Jackson, that was it! Corner juke, chat. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Wow! What the Oh! X? Oh, je suis un Joker! Non. Si ça passe, je me la coupe. Oh no.
Yeah. Yeah, I know. It's actually quite a shame, really, if you think about it. I got the timing right. They lack the critical information. Alright, someone clip that. Ahí recién veo tu mensaje, Alex. Me gustaría que sacaran a Nemesis, aunque dudo que sigan. Imagínate que se sacan a Nemesis. No, el tipo corre a 1000 por hora, te agarra el toque, sería rotísimo como killer. Cabe mencionar que tiene tanto los tentáculos, armas, encima las nuevas armas que le pusieron en el remake del 3. Sería un afano a dos manos. And the nominees are Trapper, Hag, Nightmare, or the Pig. Answer with 1, 2, 3, or 4. Number 1 is correct answer. Fake pallets. Those are stupid and not cool. I also don't want to be able to draw my traps, then teleport to them when they are triggered. That would be very inconvenient. And then there's the pig with her reverse head trap. I never thought about it, but I guess I could put my traps on the survivors' heads too. And here are the results. Oh wow, those are amazing results. Can I test your head for my trap idea? No. Okay. Let's keep the game going with other Fog Whisperers and friends. The what? 各位物证人，你们好，我是来自中国的物语者 M Kenny， 我是一个人类杀手双边玩家，最喜欢的人类角色是小黑妹 Cloudette， 最喜欢的杀手角色是灵妹。我是从2016年夏天开始玩《黎明杀机》这款游戏的，年末开始。Bueno, está hablando de los inicios de Dead by Daylight ya por el 2016. Aunque Dead by Daylight apareció un 14 de junio, no un 25 de mayo, de forma oficial. Quisieron quizá quinto aniversario para anunciarlo anticipadamente, qué sé yo. 你玩《黎明杀机》已经多久了呢？0到1年、2年、3年还是4年以上？最后，我想感谢粉丝们一直以来的支持，还有现在还在坚持玩《黎明杀机》的中国玩家。当然，还要感谢5年来一直不断提供优质内容给我们玩的制作组。《黎明杀机》5周岁生日快乐！《黎明杀机》天下第一！我们迷雾里见。Salut les amis, c'est Sopalin. Je suis un ¿Qué tan largo sería? français. Je fais des lives Twitch ainsi que des vidéos YouTube sur Dead by Daylight. Aujourd'hui, j'ai une question très importante à vous poser. Si vous êtes tueur La pregunta et que importante, vous vous faites flasher si par tú un fueras tueur, un asesino qu'est-ce que y vous faites? fueses... Choix numéro 1, vous Yo levez la no, tête. no, Choix numéro 2, se me complica, baissez boludo. la tête. Choix numéro 3, vous faites un tour sur Encima me vous-même. están hablando de fondo, a Choix ver, numéro perdón. 4, vous vous laissez flasher. Je tenais à vous remercier énormément. Mes viewers, mes followers, merci énormément d'être présents. Grâce à vous, je suis Fog Whisperer et vous me voyez sur ce live. Donc je vous en remercie énormément. Un gros remerciement également aux développeurs de Dead by Daylight qui me permettent aujourd'hui de vous parler et de faire ce que je fais, de vivre de ma passion. Merci beaucoup à tout le monde. Et surtout, je souhaite à tous et à toutes de passer un très bon 5e anniversaire de Dead by Daylight. 5 ans de DBD. Magnifique. 5 ans. Félicitations et surtout, merci tout le monde. Hi everyone, Fog Whisperer Frisk here. I'm mainly a Dead by Daylight content creator here on Twitch. So when I'm not breaking ankles or taking killers on joyrides, you might recognize me from possibly hosting stuff. I've hosted Twitch Rivals as well as some Twitch Weekly, and I also do voice acting. Merci beaucoup, Mochito. Being the voice of Elodie for Salmonation. So chat, I have a question for you. Be honest with me. Did you hit your last skill check? Igual no hace falta saber mucho inglés para leer el subtítulo de abajo, with gente. Option 1 being yes, or option 2 being no. Special thank you to the Dead by Daylight team for everything that they continue to do for the Dead by Daylight community, and I'm excited to see where the rest of the year takes us. Happy 5th anniversary, Dead by Daylight. I'll see you in the fog.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Menos13, streamer de variedad en español y entre esa variedad también streameo DBD, un juego que disfruto ya desde hace mucho tiempo. Y tengo una pregunta para vosotros, tengo una pregunta para la audiencia. Imaginad que suena un sonido de skill check, ¿vale? ¿Qué hacéis? 1, apretáis espacio. 2, apretáis LT. Apretáis L1 o paniqueáis, entráis en pánico. Yo un poco la cuarta opción, aunque más que en pánico entro en pánico. Concentración a tope. Da igual lo que esté haciendo, mirando al chat, mirando para allá, hablando... No, me callo. Estos son mancos que tuvieron la suerte de picar y que les dieron la oportunidad de hablar acá en Dead by Daylight. Este Menos13 lo conozco. Lo conozco por un amigo. Y tiene buenos videos, hace buenos directos entretenidos. Es un tipo que yo recomendaría ver. Es como el Luna Play o el Luna God, como lo dice FedEx. Nótese que FedEx es un auténtico chupa pip de Luna Play. Hello there, darlings. It's me, dear Fog. Ay, Dios mío. Extraordinaire. I have a question for you. Who would win RuPaul's Drag Race? Would it be Ace, or David King, or Felix, or Blay? Ah, no, convertir en drag queen a Ace, a David King, Felix o a The Blay. The Blay. The Blay, no, a Felix y a David no lo toquen. Y Ace no, porque Ace tiene una ramita de argentino en su interior. El Ace. Agustín en la Play tiene que hablar. Ese. Sí, ojalá que hablara, pero ¿qué va a decir? ¿Qué tal, hijo de remil? ¿Cómo les va? Ya me lo imagino hablando. Happy 5th anniversary. Have fun. Hello friends, this is Odds, like for real, and it's an honor to grow as a person and as a content creator alongside Dead by Daylight, the game we all love in our own unique ways. Before I go though, I have a question for you. If Dead by Daylight was some kind of game show and you could take home one... A este youtuber también lo vi como juega, es un HDP. Es un HDP. I know which one I would pick. You go and vote in the poll and let me know. Enjoy the anniversary. El pallet. Estas preguntas, la página de Dead by Daylight en Facebook te las mandaron en un link y yo las vi y dije, vamos a hacerlo. Y me hicieron 25.000 millones de preguntas acerca de cómo me gustaría que fuera el juego, con qué otros personajes me gustaría que haya crossovers. Ahí le tiré una lista, me gustaría que esté Hellraiser. Hellraiser estaría bueno que traiga Hellraiser. Que nerfean al Buba de Leatherface, porque la verdad está rotísimo. Que haya verdaderos castigos para los que campean, cosas así, como para que el juego sea más divertido, porque pierde lo divertido. Ese, para fe, el tótem de... Ah, mirá, esa creo que es la Emily Rakoto, por la ropa. Emily, digo, Elodie. ¿Quién es tan boludo? ¡Dos veces! ¿Quién cae 2 veces? C'est juste ça, bordel de merde, pourquoi elle a pas de rayon de terreur cette folle? Mais quoi? On est d'accord qu'elle avait pas de rayon de terreur? What the fuck? Yo honestamente, cuando me dan la posibilidad de elegir skins personales para cada uno de los personajes, honestamente elijo ropas que sean de color negro o un verde oscuro o azul oscuro. Camuflaje. Así. Para mí mejor. No estoy haciendo trampa, porque me mezclo con el entorno. Además, los killers también, algunos que como el campanita o espectro. Campanita para los amigos. El espectro está rotísimo, cuando se hace invisible y va a los pedos ahora. Mejor acá, que no está... está un culiao. Sí, ya sé de quién me estás hablando, ¿Cómo va, Rodrigo Sánchez Quirós?
alias el Ro SQ de El Roto Gamer. La verdad, el peor killer de todos, el peor killer de todos. El que da cringe, cringe de real. ¿Cómo estás, Carlanga? Bien, bien, estoy bien, Ro. ¿Vos cómo estás, Ro? Hoy salen manqueadas de DVD porque tengo unas ganas de jugar DVD. Ayer nadie me respondió, yo quería jugar, me dejaron solo. Y para jugar con Fede, que no usa el Discord para hablar por lo menos de la vida, no da. Pero por lo menos con ustedes me entretengo charlando. Y bueno, me entretuve lo de Mochito al final en un directo de él, me quedé acostado después de estudiar porque ya me quedó la cabeza retonada. Me quedé viendo el directo ahí, en silencio hasta que... Guardemos silencio ahora, a ver. Hola a todos. Bienvenidos al quinto aniversario. ¿Qué tan locos están? Y bueno, no voy a leer el resto porque me da paja. Todo bien, mi rey. Y ya me estaban dando un cringe leer tanta estupidez junto a mi rey. Uff, sí, ya sé a qué te refieres, sé a qué te refieres. León tiene que ser Surbio. Lo siento, Mochito, va a estar Ethan. Pero no, yo no descarto ni duda descarto de que va a haber una skin de León para Ethan. Segurísimo. To our old friends who've been with us for so long. Thank you for sticking around. Thank you for... Hola, Rorro querido. Sí, León, espero que lo... no sé, mirá. Hay dos de Stranger Things y está el Demogorgon, así que... Una pequeña probabilidad que hay, pero yo sigo con que va a ser solamente Ethan. Yo, por lo menos yo. Y que el killer puede ser seguramente la Lady Dimitrescu, pero me gustaría que fuera Mr. X. Por lo menos yo. Anoche estaba jugando Hola en directo. Sí, vi el comentario y todo. No dije nada y me quedé... No, tampoco te iba a decir nada porque vos a veces te vas a dormir temprano o tenés que hacer tus trabajos y nada. Ahí ya vemos los detalles de todo Resident Evil. Año 6, lo que va a ser. Live design del quinto aniversario. Mirá todas las cositas que va a haber hoy, Es largo. Fede decía, no, muestran el killer y el súbdito y se termina el evento. No, boludo, así no funciona. Es como la E3, que la E3, toda la E3 duró 1 hora. Hola Mochi, bien, ¿y tú? Sí, ahí está. Saludos muy masculinos. Way back when, a decade or so ago, people were telling us horror doesn't sell. I mean, unless you're like the big ones, like Silent Hill or Resident Evil, but really, don't even try. So we tried. We didn't give up. Tratamos de realizar esto como una forma comediante y retorcida. Es mágico. Es mágico. Entiendo la mitad del inglés de lo que habla el tipo. La mitad nada más. Hola papá, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Agus? Acá estamos viendo el quinto aniversario de Dead by Daylight, capítulo Resident Evil, para presentar tanto al nuevo Survivor como al nuevo Killer. El Killer tiene que ser el viejo Resident Evil 7. Ay, la veo muy difícil, no sé. Estaría bien que fuera, ¿no? Pero qué sé yo. Tenés para elegir, Puedes tener razón y que salga una skin de León. Sí, es que yo pongo la fortuna en el fuego a que se queme todo, porque skin de León va a haber. Skins de los personajes clásicos, no vamos a ver una skin de Chris super musculoso como en Resident Evil 5. Por lo menos yo lo veo ahí. Tal vez haya una skin de Sheva o Lomar de Resident Evil 5 para Elodie. Andás a ver, puede ser, nunca se sabe. Sí, algo se entiende, ¿viste? Algo se entiende. Si tendría el juego me largaría a viciar este juego en Play 4. Y cómprelo, señor, si está barato el juego base. ¿El juego base pelado? Está barato, pero en Play no sé cuánto está. Si lo comprases para PC, puede que tal vez corra en tu PC. Juego Gamer, ¿cómo va? Bueno, no hay Master, ¿cómo estás? Oga. Mi hermano, ¿cómo estás? Leo como el culo, lo sé. The next Halloween, after launch, when we added Michael Myers and Laurie Strode to the game from the original 1978 movie Halloween.
At first, you know, we shipped the game with 2 killers and 4 survivors. Today, now, 5 years down the line, we have 24 killers and 24 asesinos y 24 sobrevivientes. No, 27, perdón. That is so rich, so deep, dripping with story. So that all of these other legends of horror, those iconic characters from all different medias, were able to come into the game and our own original content. Montones de asesinos y de grandes leyendas de asesinos traídos en un solo juego o en un solo reino. Freddy Krueger, Ghostface, típico. En el día de hoy estamos orgullosos de decir que Dead by Daylight está ahora en el Salón de la Fama del Horror. One thing that may have taken us by surprise a little bit is the depth of passion that our fans have shown us around the world. ¿Todo bien, Master? ¿Y vos? Bien, acá tranquilo, retransmitiendo esta belleza de juego, así que en 11 minutos vamos a saber cómo es la onda. Seguro como que como asesino va a salir el arma biológica de Umbrella, puede ser el Tyra transformada. No, me la juego por Mr. X, pero están todos con Dimitrescu últimamente. Sí, el juego base es barato, mi bro, vale la pena. Ya comprarlos, los personajes es salado, sí, es otro tema ahí ya. El Tyra como el de Resident Evil 2, que peleas en el escenario B, me gustaría que esté. Hola Joaquín, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Está todos escuchando Metallica. Decía un amigo mío, Metallica. No decía Metallica, decía Metallica. Horror y el miedo es universal. Y los grandes saltos de la gente, no sé qué mierda. Ahora, después de tantos años, el equipo está logrando cerrar todo junto. No sé qué mierda pasa. Notemos que Behavior es un estudio canadiense, tengo entendido. El Resident Evil 4 Remake, ¿lo traerás, Nightmaster? ¿Cuánto salga? Mirá, el mes que viene seguramente ya pueda traer el Village. Y el 4 Remake es muy probable. Así que yo te puedo decir que vi una imagen del gameplay. Una imagen, no un GIF, nada, una imagen, como una foto de Resident Evil 4 de lo que podía hacer, y lo que vi, no sé si es feo o no, pero ese león, el león que vi ahí en ese Resident Evil Remake 4, es muy parecido al león del 6. Tiene un parecido, pero un traje diferente. ¡Qué emoción! Dice Jair. El viernes nuevo micrófono para Play 4 y a tener el God of War 4. Y luego se viene el Resident Evil Remake. Alfredo Sandoval. No hablo Washington, así que no entiendo nada. La gente está preparada para usar el Willy Willy. También están preparados para acatar nuestras palabras. ¿Y saben qué? Yo estoy bien con eso. Y amo este equipo, y amo este trabajo, y esta habilidad y la pasión, y amo este juego. Y si alguien más me pregunta sobre si volvería a hacer lo mismo, estoy seguro que debería hacerlo otra vez. Y no sé qué mierda está diciendo acá. O sea, toda una chupada de medias al juego en sí. El Kitmaster. Hola Mateo, ¿cómo te va? Parecido al del 2 Remake, parece. Sí. Tenía un parecido, pero me la jugué más por el 6, porque tiene una pinta muy parecida al del 6, Más por la ropa. Cuando lo vi al tipo, me quedé como diciendo... Me quedé ahí pensativo. Type the number 1 or the number 2 into the chat. Sí, bro, estoy de acuerdo. Make your whispers heard and you will be rewarded. Yo honestamente prefiero esperar los 8 minutos a que empiece el capítulo Resident Evil, a tener que traducir todo esto que no tiene sentido, porque rara vez los desarrolladores de este juego escuchan a su público. Rara vez. Porque hace rato que la gente está pidiendo una nerfeada buba, no lo hacen. Te nerfean el golpe decisivo y lo arruinan peor de lo que estaba. Arreglame el hitbox. Arreglan el hitbox y empeoran 20 cosas más. Digo, man, ¿qué estás haciendo?
Sí, ya todo bien. ¿Y vos? Bien, Mateo, acá tranquilo, esperando acá la comida. Estamos acá con la perra, tu abuela viendo la tele, está tu padrino al lado, con tus primos. Y yo acá, haciendo una retransmisión en directo, hablando con ustedes. Chicos, tomen nota de eso, tomen nota de eso. Merchandising y un montón de porquería del juego. Ahí te saluda Mateo. Hey horror fam, Darren Bousman here, director of the previous Saw films and the all-new Spiral from the Book of Saw. Es el director de Spiral, de Saw 2, 3 y 4. Prefiero seguir esperando a que empiece el evento. We are all incredibly happy that Saw gets to be part of your legacy. The game continues. Cheers. Enchiladas de Bonis, dice Jair. Una mención a toda esa gente, youtubers y muy conocidos ahí. Capaz ustedes conozcan algunos. Si vieran iMaster no digan nada. YouTube の方でデッドバイデイライトを中心にゲーム実況動画生配信をさせていただいております。日本のフォグウィスパラーの一人、柏木ベルクラでございます。よろしくお願いします。そして視聴者の皆さんに質問です。もしあなたが霧の世界に連れ去られたとしたら、儀式に何を持っていきますか？ 1. 懐中電灯、2. 医療キット、3. 工具箱、そして4が鍵となってます。5周年ですよ。デッドバイデイライトが。¿Con cuál de esos iniciaría un juego? Yo creo que con la linterna. Sí, la linterna. Hey everyone, my name is Meg Turney. I'm a cosplayer and a Dead by Daylight streamer. And Me doy cuenta que está disfrazada de Meg Thomas, te das cuenta. Cosplay would make you cross the street on Halloween night. Is it 1, the Huntress, 2, the Wraith, 3, the Clown? ¿Con cuál harías cosplay para andar en una calle en Halloween? Definitely the Doctor. I don't know how. Yo me disfrazaría del arponero, yo me disfrazaría del arponero. ¿Ustedes de qué se disfrazarían, chicos? El arponero me gusta más, tiene un arma. Che, está el perro de mis vecinos acá afuera. Mandale un saludo. I've been so excited to be part of this community, and it's been a wonderful 5 years. Happy 5th anniversary, and here's to many more. ¡Cringe! ¡Cringe! Play the piano! Music, you know how I love music. Play the piano. Yes? Well done. Matías Barra dice el doctor. Tenés que abrirte bien los ojos, ¿eh? Alright, well, if I'm gonna La gran fucking be sonrisa. the pyramid Le head, mandamos un I'm saludo gonna al play perro. pyramid Exacto. head. Let me get the head and start. I still can't see. Okay. Ah, la mierda, ese sí es un cosplay, ¿eh? Eso sí es un cosplay, ¿eh? Mirá lo que es eso, ¿eh? If you have clocks up. Wait! Dice Michael Jackson. Flashé que era un travesti, posta. La peluca no ayuda. Yo sería el de la motosierra ese, le tenía la cagaza ese. ¿Cuál de las dos? Hay dos de motosierra. Tenés al pueblerino y a Leatherface. El chancho, como le decimos. El maldito chancho. Qué buen cosplay. Sí, mal, ¿viste?
Che, me mata el drag queen, boludo. Me mata el drag queen. ¿Se escapan arrastrándose los dos? No, no me jodas, los deja salir. Cringe, 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 cringe. Terrible cringe. Look, it's from this is me right now. Es el Pitbull, y una cosa es que es negrito y encima gordito y bajo. Sí, como todo Pitbull. Ese sería el de la motosierra. ¿Cuál? ¿Cuál es el de la motosierra, Agus? Hay dos de motosierra. La Mec Thomas, pero con un casco de la chancha, del Soul. Sí, ya te vimos el cosplay, muy bonito, muy bonito. El que tiene la cara deformada, como que usa un martillo, los dos tienen martillo y tienen la cara deformada. Ah, no, uno usa una cara de cuero. Te refieres al pueblerino. Me mató el de vida, está bueno, pero es un build medio raro ese. Ah, mierda. Ese sí está bueno, la pelo choclo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué le pasó? Me persiguió tanto el killer que... No voy a decir nada. Polerino, ese sí. El del delantero amarillo es el búho. Exacto. Está bien, admito que eso está bueno y es original. Bueno, arrancamos el evento, arrancamos el evento. A ver, quiero ver que esta mierda, ¿cómo es? Ah, no, pensé que arrancaba el evento porque no estaba el relojito arriba. Ah, ahí está, a ver, las reacciones de la gente, las reacciones. What is this? No, hold on. Oh! Oh! It's Resident Evil! It's coming to Dead by Daylight! Oh my god, bro, what? Yo! 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 Yo, yo, fuck out of here. Yo, no, I don't even care. I don't even care about nothing else in the stream. Resident Evil is coming to fucking Dead by Daylight. I don't care about shit else in this. Nah, bruh. Nah. No. Justo vino una amiga de mi madre, así que lo más probable es que me pierda parte de esta presentación, boludo. Me quiero matar justo ahora encima. No, yo tengo una mala suerte encima para variar. Completito lo mío. A mí solo me pasan esta cosa. Mi video de hace 2 o 3 años del Dead. Lo voy a ver después, hago por ahora. Mustenle esa originalidad. Ah, cierto personaje, por favor. Exacto. Lo más probable es que me ausente ahora momentáneamente unos 5 minutos, aviso, DBD chapter when? I'm telling you, the fucking 5-year anniversary. Ese citan, te das cuenta, así que... Hello. Lleva los zapatos, pantalones, una camisa blanca, es como en el 7. Pero me llama la atención la cantidad de zombies. ¡Cállate, gorda! Me llama la cantidad de atención de zombies que hay. Eso me llama la atención. Por eso yo digo que eso puede ser un Mr. X. Parecen fanboy, boludo, posta, That's not real. This isn't actually happening, right? What the fuck? I knew it! Congratulations on 25 years of horror.
Estamos esperando a ver que aparezca Nightmaster ahí, pero la veo medio difícil. Oh my god. Resident Evil 25th Anniversary DVD Umbrella Charm exclusive chapter item, June 2021. Hi. On behalf of everybody here at Behavior, congratulations on 25 years of horror. Bueno, por fin, a ver, vamos a ver, gente, atentos, Sí. No me digas que es Nemesis. ¡Es Nemesis! No me jodas que es Nemesis. No, boludo, Nemesis. ¿Viste? Yo sabía que iba a estar León. Ah, también va a estar Jill. No me lo jodas, no me la container. Hey you, thank you for joining us today for this very special celebration. So we are proud and happy to finally be able to No reveal me the jodas, content no me la container, no me la Concepción del Uruguay, no me la Cotonete. Anniversary of Resident Evil. As you may know, the team's been hard at work on the graphical rework over the last year. No me la esperaba, esos tres no me la esperaba, te juro que esos tres no me lo esperaba, boludo. Me caigo de culo, Yo compro los skills, compro los personajes, ya está, me chupan huevo, apenas sale lo compro, lo voy a estrenar. Ya está, no encima un nuevo reino, por así decirlo. Ya, a comprar el DLC, la puta madre, sí, voy a esperar. Sí, ya está. No, yo los compro, ya está, me chupo huevos, compro. No solamente viene un killer, parece que pueden que sean dos entonces, ¿no? Pregunto yo. Tenía que haber sospechado que era Nemesis por los zombies al final. Porque es medio difícil poner a Dimitrescu con zombies, o sea, vampiros, zombies, no tiene mucho, no encajan. Pero fue increíble. Ahora estoy con ustedes. So first of all, I have to say that the map is absolutely gorgeous. The teams put great effort to recreate the map from the remake of Resident Evil 2 and 3.
No sé, eso es mi problema, de que si Nemesis está roto, viste que Nemesis cuando corre va a 1000 por hora. Ya veo que van a abusar de ese. Ya la veo venir. You can actually navigate around the map and recognize it perfectly. Of course, there's also going to be a twist in there, since the entity is doing its own nightmarish version of it. Alright, let's talk about characters now. There is a lot of very interesting characters in the Resident Evil franchise. It was very difficult to choose just one survivor, and that's why you're getting two for this chapter. The first one is Jill Valentine, the brilliant STARS agent. Her unique perk will highlight her intensive training and her high adaptability in impossible situations. Me mata que tenemos la comisaría. Mira, skin de Jill, me encantó el skin de Jill de Resident Evil 3 Remake. Es muy bueno, ¿eh? Los motores bien ubicados. Se ve genial, vale. The second survivor is Leon S. Kennedy. El segundo es Leon Leon's been Kennedy. having the worst first day at work ever, and it's not going to be better in the realm of the entity. His unique perk are going to highlight his dedication to other, his resilience, and his goal-driven personality. There's also something really special about one of his perks. It will add a new type of gameplay to Dead by Daylight. With this perk, and under a certain condition, you will be able to spawn a unique item, a flashbang, inside the match. So that's an item you don't need to equip in your loadout before the match. It's something that you will create within the match you're in. Okay, let's talk about the killer now. So again, there's a lot of different monsters we could have used out of the Resident Evil franchise, but we chose the classic tyrant, the Nemesis. The Nemesis power is called T-Virus. With his special tentacle attack, the Nemesis is able to infect survivors. Infected survivors are going to be sick. They will cough, they will vomit, so they're going to be easier to spot. And they also become vulnerable to the next tentacle attack, which will not infect them, but will damage them instead. For each infected survivor, the Nemesis power grows, and his tentacle gain more reach. So he'll be able to attack over pallets, over vaults, and in some tricky places on the maps. But there's a way to get out of this infection for survivors. There are some vaccines around the map that can be used to get out of this infection. But there is a limited quantity, so make sure that you absolutely need it before taking it. The Nemesis unique perks will make you feel like an unstoppable hunter that can use both brains and brawn to cause panic amongst the survivor ranks. On top of that, for the first time ever, this killer is assisted by AI characters. So we are adding zombies to the maps when you are facing the Nemesis. Zombies are patrolling the area, and survivors need to be careful of both Nemesis and them so that they don't get bitten and infected by the zombies.
Oh, boludo, recién ahora me libero. Imagínate, boludo. Bueno, Nemesis. No pensé que fuese ser Nemesis, me lo juego por Tyron Dimitrescu. Pero bueno. Fue un poco engañoso, lo admito, fue muy engañoso. Así que bueno. ¿Dimitrescu sería posible en un futuro? Mide como 3 metros. Prácticamente es más alta que Nemesis y que Mr. X. Imagínate. Mr. X tiene casi 2 metros y medio. La Dimitrescu supera más de los 2 metros y medio. Exacto, toda la comisaría, está tremendo, la verdad. Se ve grande el mapa. Sí, pero muy chico y laberíntico y un tanto esquinero. Igual para los que somos muy fan de Resident Evil ya conocemos los caminos de la comisaría y todo. Ahí vino Juaco de vuelta, Juaco Gamer 800. A ver si adivino, sos nuevo. Ah, mirá, mirá, mirá. Nótese atrás el pizarrón, Cap. El de la contraseña, ¿viste? Del candado. También los zombies, me gusta, me gusta, me gusta. That's it. That's the content. Eso es todo, ese es todo el contenido de Resident Evil. Así que espero que estén felices y con la esperanza de que puedan ver Resident Evil en el contenido nuevo de Dead by Daylight. Estoy seguro que sí. Así que jugué mucho este juego. Jugué mucho este juego, la copia original de Resident 2. Mirá, Nintendo 64. De la vieja escuela, el tipo, Exactamente. So mark your calendar. So I just want to finish by saying thank you to all of our community for staying around with us and having fun with us. And I wish you a happy 5th anniversary. Bueno, creo que hasta ahí, ¿no? ¿Es todo? ¿O hay más? ¿Es todo o hay más? Una entrevista. I'm so pleased to be with you, Justine, today to talk about this part of the podcast on the roadmap for Dead by Daylight for year 6. So we're going to present the new DLC and the new maps for next year. We're also going to talk about the 4 tomes for the archive that are coming next. And we will finish with the 4 pillars of Dead by Daylight and all the features that comes along with them. We're starting very high as well this year with a unique and incredible license. I'm so pleased to work on Resident Evil, and we can't wait to see that DLC out and see the player having fun with this. Obviously, I cannot say anything about the other DLC, top secret. It's fine. We'll spill the beans at a later date for sure. But something that I can say is we are going to release a total of 4 killer, 5 and not 4 survivors, and also 2 new maps. I think that's going to be really cool. I think all of this is going to be some pretty exciting content for all of our players coming out. Because there's not only that. I mean, we've also, like you said, we've got 4 tomes. Our players now expect us to have 1 new tome every mid-chapter with a new survivor story, a new killer story, a story about the observer. And we want to keep on telling these as time goes on. The more original characters we create, the more stories that we have to tell. You want to know more about this character. Exactly, and like we've got some ways to tell this that I think we haven't even been able to show yet. So I'm really curious to see what we can actually do and how the players react to everything. Because the lore in Dead by Daylight it's rich, and we just want to be able to show as much of it as we can. And we also have all the events that we want to be doing. We have an upcoming anniversary event that actually, if the players stick around, they're going to see more about that later. I'll be coming back. We have our Halloween event that is always so much fun to do, always a lot of work, but absolutely worth it. And just to recap on something that we mentioned during the Archives anniversary, and I believe it was a blog post. Hola Matitiver, ¿cómo va? Nada, estamos haciendo una retransmisión del nuevo contenido de Dead by Daylight, que ya confirmado que el nuevo killer es, el Nemesis, y ahora está Chile y León para jugar. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Cabo Cheater, ¿qué se cuenta? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui?
¿Qué de nuevo, muchachos? Hoy nada, se me dio por transmitir esto, así que bueno, a la noche vamos a seguir con un directo normal de Deus Ex, así vamos terminando el juego. Y recién después del 1 de junio de la semana que viene voy a empezar a retransmitir de vuelta en Twitch. Volvemos bien cargaditos, con más juegos, así que nada, más contenido. Ahora estoy medio ocupado con esto el tema de los estudios, los exámenes finales, que es la semana que viene que tengo, así que son cosas que pasan. ¿Qué se cuenta ustedes, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo liso? Help us to create the roadmap for Dead by Daylight. The first one is the first step into the fog. This is all the features that are here for the first moment you enter into the game as a player. Then the second one is the game house. Game house is really important for us. It's really everything that is optimization, bug fix, and stabilization for the game. The third one is the realm beyond. And this is a work of visual update that we're starting to year 5. And the final one is live design. Sí, tenemos que hacer una juntadita de CSGO o de 1.6 todavía no hicimos nada. El juego lo tengo ya instalado y todo. Todavía no lo probé, nada más. Me falta probarlo. We know, like with Resident Evil, tons of new players are going to be coming into this game. If I was a Resident Evil fan that hadn't heard of Dead by Daylight, I know I'm going to be checking it out. So we've really taken a look at our entire tutorial process, every way that we teach players how to play Dead by Daylight, and tried to identify what we need to fix or what we need to improve. DBD, honestly, it's a very complex game. We know we don't do necessarily the best job of teaching people, but I think we've made a great improvement. And the first step to that is by reworking the tutorial itself. So from the moment that player actually steps into the game, we're gonna really guide them through, this is what you need to learn. Then we actually have some bot matches for you to play. Bot matches are brand new, and I think it's going to be a very nice, safe way for players to actually learn how to play. And we're going to be giving you some amazing rewards as you go along the entire thing. On top of that, we're looking at other things that have been, like barriers, I would say, for players getting even deeper into the game. And we're talking like matchmaking being, too long, and so we're trying to find ways. Yeah, that's a big one. It's, it's not easy. I think you can say. Yeah. So what we're really looking at is ways to incentivize players to maybe play a role that has, like less weight or more of a need at that current point in time. If maybe you're a killer player, but we need more survivors at that time, then we'll offer you some incentive to actually go play that. On top of all that, I mean, we're constantly working on the matchmaking in the background, trying to find ways to optimize it to get you into matches faster. And the more matches you play, I think the more that you'll actually experience, sadly with any live game, some toxicity. What we're actually working on for this is the auto ban feature. So at the end of every match, in the tally screen, there's this option where you can report a player for some negative behavior, applaud them for doing something well. And right now, this is our customer support team that is looking over it, manually. What we're doing with this change is this is going into an automated system. If players receive a certain amount of negative reports, we are going to take action, and we're going to let you know that your report is actually having an effect on this, and we're going to thank you for it. All of this is really great for our players, but I know 5 years on, some things in Dead by Daylight, like the news, are still in English. That's going to change. Nice. That's a big improvement. I think so. I mean, even not everyone at our office is super great in English. People around the world. We're spreading even more community managers around the world to create more communities where you can engage with. It's just as important that we do this in our game as well. So as soon as you start the game, you have your language available to you. Well, finally, you have the news in French. That's cool. The next step after that is really making sure that we stomp as many bugs as possible in our game and take a look at game health. For a game as Dead by Daylight, which has been out for 5 years now, it's always a challenge to find the right balance between creating new content or maintaining and improving the existing mechanics. For the first years of Dead by Daylight, we put more time and resources into creating new content because the goal was to create a rich and deep experience for the players. But now, recently, we've adjusted our roadmap because we have a lot of content that we need to support, and we've decided to improving what we have mostly. Yeah, I think that's really a really important thing. That's it's good that we're taking time for it, because a lot of our earlier content, I think it was great to bring everyone together, but eventually there's kind of a maintenance cost. You need to make sure all this new content is working together properly, and that there's no issues going on. So we have two ways of doing it.
The first one is really looking at the game and see what we can do to improve it in terms of stabilization, optimization, gameplay fixes as well, but also making the game less exploitable. So that's a big chunk of things. But on the other hand, there is something that we need to take care of. We need to look at our internal processes and make sure that internally we can also improve as well as the game. And for that, as an example, we've decided recently to migrate the user interface of the game to a technology that is called UMG. It's the UI manager of Unreal. And the idea here is to stop working on outdated technology. And we take this opportunity to redo all our screens to also make them more performant, more modern, so we can have more features as well in the future. I think that's going to be great just because once that's done, every screen is going to feel fresher and it's going to allow us to do so many more things. And I mean, speaking as a product manager, I'm pretty excited for what new things we can actually bring into the game. Obviously, it's a long-term process. We need to keep the effort on the stabilization, on the new technology things. But we hope that in the next releases that will be out for ¿Vas a la marcha? as a player No voy a preguntar qué marcha porque ya me conozco el chiste, Mati. Y buen intento, muchacho, pero conmigo no sirve. Aldo Toledo, ¿cómo andan? ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo Aldo? ¿Todo bien? Acá retransmitiendo el evento de Dead by Daylight, quinto aniversario de Resident Evil. Quería Chris, rompe piedras. Más bien las golpea, Alexis, las golpea. This is justo también están probando la comida de fondo mi hermano, está mi sobrino, así que imagínate, van a escuchar las voces de ellos de fondo. No, es difícil que tengamos un Chris, Tal vez un skin, pero no creo. Bueno, no me equivoqué con el tema de skin para León, pero sí había un personaje León para jugar. Pasa que cuando ves la intro, el video, puedes decir, ajá, va a estar Ethan, te das cuenta por los pantalones marrones, los zapatos, la camisa blanca, todo, pero era otra cosa. Ah, viste que ya lo sabía. No intenten hacerme esos chistes, chicos, porque ya me los conozco. Tengo 35 años y no los tengo de huevo. Los tengo de HDP. To make something make more sense, like repairing a generator, it used to be the same animation no matter where you are. Now, every side is something new, and that was something really cool and immersive. It feels more realistic. Like you can deal with it, actually. Like you might be a little bit more immersed and forget the killer's coming to get you, but I think that's the point. So on top of all of this, we're starting to look at some Survivor reworks. So I think we've already shown off a few of them, but a lot of our newer Survivors are very highly detailed, and we wanted to take the time to revisit some other ones and rework them a bit. We're aiming to really make them recognizable, but allow more flexibility with the actual visuals and just more detail overall. So on your current gen systems, it doesn't look like you're playing something from a few gens ago. Not that I'm talking about gens. So this is all the kind of stuff that they're actually going to be going over, just after this in the Realm Beyond segment. And I think it's going to be a lot of really interesting stuff that they can cover because we're not done yet. On top of all of that, I mean, one more thing that I don't think we ever stop with is just our live design and constantly tweaking it. Yeah, I was about to say that. Like we, as we do for the Game House and for the Realm Beyond, keeping and maintaining what we have, making it better, improving it, the gameplay will just follow the same rule this year. So basically, we're taking the core mechanics that we have and we're going to make them better, to change them, to tweak them, redesign them. The idea behind this is you have been a player for a long time, for several years now. I'm sure of that. Definitely a few. Yeah, we want to keep you interested. We want you to connect to Dead by Daylight and just say, okay, I'm going to play something different tonight. I'm going to discover something, and it's going to be exciting. And this is what we're looking for with changing the mechanics that are already there. We have mechanics that have been there for such a long time. It's time that we put some love on them. I'm not going to enter into the details right now because Matthew Spriggan is going to do it way more better than me. I think that's totally fair. There's honestly, whenever I look at some of the notes for some of the design changes, it really gets into it. And I know our very engaged fans are, they're reading every little bit, and it's amazing the things that we can do to keep all of these characters and elements feeling fresh. That's the core of DBD, right? It's getting to match. You don't know what you're going to find, but we want to make sure that you have a good time. Exactly. I think that's really just to sum up all of the pillars quite nicely, I'd say. Yes. So we've got tons of segments
coming. And I mean, stay tuned for all this to hear more about the realm beyond, about live design, community. ¿Qué tal, Tóxica Gamer? Sí, súper confirmado. Resident Evil tenemos, así que, resumen de contexto, please. Nada, tenemos a Jill, a León como Survivor y tenemos a Nemesis como Killer. The choices you make as you travel into the fog are of the utmost importance. Now go and make that choice. Type either number 1 or number 2 into the chat. Make your whispers heard, and you will be rewarded. No, las calaveras son lo que pasan a algún youtuber o alguien. Anoten esos códigos, chicos. Pasa algún youtuber o alguien y le da la opción de, no sé, ¿cómo te gustaría que fuese la caja de herramientas? Rápida, ligera, así alguna boludez estúpida y vos te da opciones. Esas preguntas te las hacían en una encuesta de Dead by Daylight en Facebook, que vos tenías que ir a un enlace, un link, y entrabas y mirabas. Ahí. Hey everyone, my name is Kayla. You might know me as Cauliflower. My question for the audience is, which map animal is just begging for some in-depth lore? Is it Maurice? Is it Mr. Moo Moo, the cow in Larry's, the hospital bed? You might not even know that there's a cow in the hospital bed. Or is it Wingy McFlapflaps from Dead Dog Saloon? Personally, I'm gonna have to go with Moo Moo. It's a cow in a hospital bed. I need to know more. While I'm here, I just wanted to give a little shout out to my community, my Dragon Army. Thank you guys so much for supporting me over these years with my Dead by Daylight content. And thank you to the devs for creating a game that has so much staying power, has so many incredible licenses. You guys have done some crazy amazing things. So thank you, because I've been able to base my career on that, and it's been huge. So thank you. Congrats on 5 years. And here's to 5 more. Hey everyone, I'm Poppers. I do have a question for everyone. If you had the choice between chocolate or vanilla escape cake, what one would you want? For me, I feel like I would want a chocolate escape cake. I don't know why, but I love chocolate. Vanilla would be pretty yummy too though. Alright, enough about cake. I also want to thank all the DVD devs and the Dead by Daylight community for being so awesome to me for all the years of playing, streaming, and hanging out with everyone. I really hope everyone has an amazing 5-year anniversary. And yo, remember, if you're comfy, you're winning. Have a lovely day.
Hey everyone, I'm the King, and I hope you all are having a fantastic day. Today, I have a question for you guys in the Twitch poll chat, and that question is, what noise does the Wraith's bell make? Is it bing bong, ding dong, or kling clong? I also want to wish Dead by Daylight a happy 5th year anniversary. Thank you for all of the years of fun and enjoyment and bringing everybody together. Thank you to the devs for all the hard work that you've put in over the years, and shout out to our community as well. I hope you guys got your answers in and enjoy the rest of the show. It was at this moment that he knew. He fucked up. She fell the fuck off, chat. Okay. There she is. She's somewhat. No sé si es necesario ver estas partes con todos los streamers hablando y eso. Yo no lo sé, yo no lo veo necesario. Yo, mi opinión personal. Por cierto, tenemos un nuevo suscriptor, supongo que es la señorita Toxic Gamer. Así que, Toxic Gamer, esto es para vos. Los aplausos, los aplausos. Me mata la abuela. Veo esto y ya quiero manquearla con los muchachos ahora. Tengo ganas de hacer un directo de Dead by Daylight. Pero es muy temprano para hacer un directo a esta hora. Pero vamos a ver qué pinta, vamos a ver qué pinta. I didn't know you were here. Honey, that's your own fault. Why were you here? Los 8 reinos, 26 mapas. Una subida de modelos, mejor calidad de vida y no sé qué mierda más. Ah, mirá los cambios que hubo, Le dieron un toque más siniestro ahora. Mejora gráfica, me gusta, me gusta, me gusta. Mirá lo que es Autohaven ahora, Hasta el cartel lo cambiaron. Noche nevada, ahora es de día nevado. Esta te caga si va disfrazado así, si va con ropas oscuras. Quedó hecho una belleza, mirá lo que quedó. Mirá la enfermera, El tordo. Naranja Colwyn. Como que la música se va poniendo más siniestra ahora, ¿viste? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La verdad, me encanta el cambio que hay. Ahora viste como que los motores también chorrean aceite cuando vas haciendo arreglos. We've all seen the graphic update that we've been doing the last few months, and we've talked a little bit about it as the realm beyond. To go into a little more detail, we'll talk with Phil Ivanovich, our art director, and Stéphanie Hélin, our lead level artist, about what that means. The first question I have with this, obviously everybody's question is why? Why did we decide to do this big rework, and why now? It's a really good question.
I mean, the game was out for 5 years now, as we all know, and that question of a rework was always in the back of our head, but we never found the right moment to do it because of multiple reasons. But with all the next-gen console coming out, we thought it was the right moment to bring our game on par with what is being done in the gaming industry. But we never expected the success and the longevity of the game that we have right now. We are now 5 years later, and we have all the new tools, the bigger team, and I think we can achieve what we wanted to do a while back. Okay, so we decided it's the right moment. And then what was the vision? What was our goal going into this? The main goal with the rework was to have a more immersive experience with the player in the game. Either in the mood with the environment or the animation. You know, when somebody's repairing a gen, I think people really enjoy that because it's really, you feel like you're repairing a gen. We're always constantly listening to our player, and we make sure that we don't lose the essence of our game, but at the same time pushing new boundaries. We've been super excited with all the feedback we got, and we're really looking forward for people to see what we're coming next for them. So obviously that's a huge undertaking. Like that's a big, big project. What are some of the main issues we face doing that? So the main challenges with DBD, we all know that DBD is it's a game that's from 5 years ago, and it's live. So the thing is, when we try to build new environment to update those, we have old data that we're trying to rebuild, to change, and also we try to fix those performance issues, and we have the new data as well. And sometimes those data are clashing with each other, and we try to make sure that it's not happening. But it's a live game, so we have to move forward, and we can't stop. So obviously, those are big challenges. And to do that, we had to go back and essentially rethink a bunch of the tools and the pipelines that we use, right? Yes. So we took a step back, and we just realized that our pipeline was obsolete. So, of course, the whole team, we bring the idea of, okay, we need new tools. We need to empower those artists. We need to make sure that if we want to achieve the quality that we want to achieve, we have to make the right choices. It means evolving, rethink the way that we are creating environment, and this is the whole team work. Like, it's not only environment, it's animation, environment, textures, shading, lighting. It's a huge job. Yeah. All right, so new tools, new pipeline. What's the future hold? What are we going to do with that? The goal here with all of this merged together, it's to build atmosphere, mood, because after all, like DBD, it's like an horror movie. Yep. So we all know that DBD was more gameplay driven, but it makes sense, it's a game. But what we were lacking, it's immersion. So with all of this merged together, we're trying to bring that immersion. We had storytelling to those maps. We create like more fog, more work on the lighting. So when you experiment the game, you forget that it's a game. It's the feeling that we're trying to build. I think there's something really cool we're going to try to do with terrain, right? Yes, the terrain is pretty flat in DBD right now. And with the fact that we're changing and trying to evolve in the right direction with the new visual that we're trying to bring to DBD, we're going to add more relief to this terrain, and I think this will add a little bit of spice to the gameplay. We can change the perspective to how the killer or the survivor play the map. Awesome. That's cool. And we're also going to be working on character animations, yes. Right? Yes, yes. Another big part of the immersion is the characters and their animation. The animation team and the character artist team did a super job. They're working on the bringing the texture on par with what we're doing right now, bueno, acá donde yo but also the animation team working on all this animation, like the interaction with the gen. Also, by doing so, with the texture and the animation, we want the player to connect even more to the personality of the player. Me perdí si pasaron la parte de las skills, o sea, de los... I mean, it's all connecting together. All we are doing is a big chunk that at the end is the immersion. It's de relevancia alta, por lo menos yo. Me parece que vino del perro de mi hermano. What other cool things can people expect to see in the maps that we're making? Well, the
the old rework things. Also, we wanted to add extra details, some that we already started, like jump scares. We did it with the Midwich map, and it was pretty cool. We stayed faithful with the original game, but I mean, putting it in our game was pretty cool. I think people really enjoyed it. Adding a lot of storytelling to have a bit more story to the map, not just the map. But. And what about lobbies? I know people like when we mess with the lobbies. Are we going to do that again? Yes, we're going to keep on messing with the lobbies. I mean, it's something we've talked about in the discussion with the rework. I mean, it's super important for me and the other people on the team. It's the first thing you see when you start the game. So for us, it was important to have this first connection to what's being released, the killer. So veteran or newcomers, they immerse themselves in what's being done at the moment. Awesome. And I know that a big question that's on everybody's mind right now is, yeah, but are we going to get more maps? Yes. Hi, I'm Matt, Design Director on Dead by Daylight. I work with the creative director and the game design team to bring you guys amazing licensed and original chapters, killer updates, perk adjustments, accessibility features, and more. Our talented designers are constantly exploring new features and mechanics to keep trials fresh and fun for players, and I'm super excited about some of the things that we have planned for the future of Dead by Daylight. Today, I'd like to talk a little bit about live design. For a game that's been out for the last 5 years, live design has become an important part of our process of updating and maintaining the game, delivering new experiences, fixing exploits, improving quality of life, and generally attempting to make the game feel fairer for everybody. When it comes to live design, we're a little more reactive to what's going on in the community and in the game. So we generally base our design decisions on 3 main factors. Feedback from the community through surveys and focus group testing, the data and information that we get from the game itself, and of course, our own design intuition and experience when it comes to looking at the changes we can make. It's difficult to be entirely transparent about what we're working on. While the team's in the design phase, certain features and mechanics are often still being prototyped and play-tested and go through numerous changes along the way. That said, there's 3 things that we're super excited to share with you today. New killer updates and their associated timeframes, a brand new type of perk that we're working on for survivors, and finally, a bit of a shake-up to the Memento Mori system. A la parte importante, el memento y todo lo demás. Over the last few years, we've made many small adjustments to our existing Ese fue un pequeño error en el escritorio. Some of our killers have had even more significant updates to their powers and abilities, such as the Doctor's Static Blast, the Clown's Afterpiece Antidote, and of course, the extensive overhaul of the notorious Freddy Krueger way back in 2019. And while we feel that there's still many small adjustments that we would like to make across the board, our main focus for Year 6 will be on addressing the newest killer that has come into the Dead by Daylight roster. Moving forward, we're hoping to review, update, and release small balance patches for every new killer within the next 2 to 3 major updates after they go live. And that is, of course, on top of any hotfix adjustments that we may make Están hablando de along the way. los futuros arreglos al juego que van a ver y las In this futuras way, cagadas que we van a can hacer. stick to a clearer time frame that gives us enough time to review and analyze the community feedback and the game data. Sí, sí, me doy cuenta, Agus, me doy cuenta. Soon, when players see that a new chapter is Pronto, out, cuando los jugadores they'll puedan ver esos also nuevos be able to capítulos, también expect tendremos some una gran balance expectativa changes, sobre el value balance, tweaks, el and balance. small quality of life improvements
for the previous killer. Yo te comento que con un nivel 10, porque dejé de jugar un buen tiempo al juego, con un nivel 10 me tocaban killer de nivel 1. We're also working on a brand new Digo, type qué of mierda, perk, está re something desbalanceado that we este haven't juego. done for a while. Y el Unlike hitbox sigue siendo una hex totem cagada. perks and obsession perks, this new type of perk is for survivors, and we're hoping that it will introduce some really fun and interesting gameplay moments for survivor fans. Boom totem perks will give a brand new interaction to survivors standing next to a dull totem in a trial. I can't go into the full details about how all this works right now, but we are very excited about the interesting new strategies and gameplay that this will bring to the game. Not only will it give fans something new and interesting to play with, but it will also give us, as game designers, the opportunity to come up with creative new perks in the future. And we're looking forward to releasing Buenas, the ¿qué first of pasa our acá? Boom Totem Pregunta perks Agustín Ríos. in an upcoming chapter. We're also looking at revisiting ¿Comiste locro, how po? Morries No. are triggered No estoy in the interesado en game comer locro. by killers. No como locro de We've 2010. been listening to the fans and seeing the effects that they can have in the game. And despite the recent changes to Mori offerings, we feel that there's a less toxic way that we can approach this element of the game. And that's something that we're going to be working on in the future. Currently, a killer can play an offering that grants them the ability to eliminate a survivor from a trial by their own hands. Before the recent changes to the Mori offerings, this allowed the killer to end the game prematurely for any unfortunate survivors that ended up on the receiving end. We're discussing a new approach now to triggering Moris that is no longer based on playing an offering, but rather integrated into the core gameplay of the trial. This new feature would mean that, in effect, killers have to earn their Moris rather than be granted the opportunity by simply playing an offering. We're looking to move away from the perception of Moris being a toxic part of the game towards something that's seen as more of a natural progression of the trial. We're hoping to deliver an interesting new game mechanic that not only provides new objectives and new strategic decisions, but also gives the survivors the opportunity to choose whether or not they engage with the system or ultimately deal with the consequences of that choice. Again, I can't go into too many details right now as it's still in the very early stages and is likely to go through many significant changes before it's ready for release. Having said that, this is a feature that we, the Dead by Daylight design team, are really excited about prototyping and playtesting, and we can't wait to see your reactions once it hits live servers. As a small bonus, we're also looking to prototype an update to the key item in the game, and this would tie in directly with the Mori system gameplay, so look out for that one as well. Well, that's it from me. We'll have more on how these elements are developing over the coming year, so keep an eye out for news and updates. And thank you for your continued support over the last 5 years. See you in the fog. Hi friends, it's your girl Die Hard Diva, and I just want to give a huge congratulations to Dead by Daylight on the 5 amazing years. What a crazy journey it's been. All the new chapters that were brought into the game, all the additions, all the surprises you've given us, and also all the new players that recently joined the community. So my question to the audience is this: are you a killer main, survivor main, or do you play both? When I first started playing Dead by Daylight years ago, I love being a killer main, but later on down the line, I actually have a lot of fun playing survivor. I like playing with friends, and it's also good to know both sides of killer and survivor, but I'll still be a killer main at heart. To my community in the Diva realm, I just want to say I love you all so freaking much. Thank you so much for all the love and support you've given me throughout the years. Even though we can be messy and chaotic, we still have a lot of fun with our fog fashion videos. The hype you've given me with my Dead by Daylight cosplays, you guys are the best. To everyone at Behavior and a part of the Dead by Daylight team, I just want to say thank you again for the 5 incredible years of all the hard work you put into the game, and here's to many more. Happy anniversary. What's up, everyone?
everyone, this is K-pop artist Kevin Wu, and I want to wish Dead by Daylight Justo tengo una llamada y me llamaron ahí, así que bueno. ¿De qué me perdí, gente? A ver, vamos a leer los mensajes. What does the trickster say in his mooring? Qué lindo tiene una silla gamer, loco. Qué lindo una silla gamer. Good show. 2, Veamos. let's go, thank you. Or 3, go crazy. Aparte de las charlas horribles. I want to thank Dead by Daylight for staying and supporting me. See you in the fog. Mira, que estés bien. Agustín, mi hermanito XD que... este es otro Agustín. Yo a veces pienso que es nuestro Agustín Evil porque Agustín tiene como 20.000 perfiles de YouTube. Y yo pensé que era este Agustín Ríos era de joda. De Rodacus. Por eso, perdón, se le confundí. Ahora voy a comer empanadas empanaditas ya. Ayer le di a la empanada. ¿Ven que es ridículo ese killer? Es ridiculísimo. Es ridiculísimo ese killer. No sé cómo pueden llamarlo. Vergüenza ajena se tendría que llamarse. Cuando dicen ND, digo, yo... timbre, ahora vengo. Hello, Dead by Daylight. Happy anniversary from the world headquarters of Ghostface. This is RJ Torbert at Fun World, wishing you all the very best. And we're very proud and pleased to be a part of your family and hope to be for many more years to come. All the best. Congratulations. Let's talk a little bit about how we're going to celebrate 5 years of Dead by Daylight. And to help me do this, with me I have Not Queen, our lead community manager, and returning after public outcry for his leaving, Justin, product manager. I'll never understand why. Well, just take it in. All right. Enjoy. Now, before we start, I believe you have a note you want to make. Yes, I have a note I want to make. So everything that we're going to discuss today, from in-game events to community activities or pride activities, everything is going to be ending up on a calendar on our social media. So if you're not following Dead by Daylight on social media, now's the time to do it. Yeah, you don't want to miss any of the details of what's going to happen. There's going to be much more than what we just talked about today, so follow us. Now, how are we going to start this? Okay, so before we hop onto like all the activities around Anniversary, I want to say with Resident Evil coming into Dead by Daylight, this is a big thing for us, and we're preparing the arrival of a lot of new players. So what we want to ask our veterans, our expert players, is to join us into welcoming all these new players. We know that Dead by Daylight's big. It can be a little overwhelming when you start, so... Yeah, exactly. So what we're going to do is we're going to throw a lot of tips and tricks on our social media. We're inviting our veterans to join in and add to it. And we're inviting all of the new players to like follow us and check out and maybe learn a thing or two about Dead by Daylight. Awesome. Perfect. Now, let's get into the actual celebrations. Yes. So one thing that we started doing this year is hiring community artists to do art for us. So we had a Discord and Twitch emotes, and we had also key art for campaigns, for example, back in during the holidays. So knowing that, we love hiring community artists, and now we have a new project for you. So we're teaming up with the merch store, and we are doing a call to artists for designing of a new community line on the merch store. That's awesome.
And to make it clear, this is not a contest. No, it's not a contest. This is us asking you, like, show us your portfolio, show us what you got, and we're going to hire some of these people to create that new line. Awesome. Wonderful. Now, what else are we going to do during this month of June? All right, so as you said, it's month of June, and so it's Pride Month, and for 2 years we've been celebrating Pride Month, and this year we want to hop a little bit, you know? We want to celebrate a little bit bigger. So we're planning on a big event celebration called #Into the Rainbow. Es We're increíble cómo inviting me you han to join us in the interrumpido celebration. una But cantidad de we veces also have something new interminables. in-game, Desde que if empezó el you wanna directo join the este, celebration in-game as hasta well. ahora me han So we have interrumpido this new charm. 8 o 9 veces. So you can proudly display your A ver cómo se van a ofender la gente con la banderita del orgullo ahí. Awesome. La banderita gay, a ver cuántos se van a enojar. To ¿Cuánta add gente arriba dice, collection ¡ay of no! evils ¡Están we had rompiendo el for Pride last year, juego! So we're gonna add a more diverse roster to our crows. Amazing. All right. What else we Panadita de got? pollo. All right, so Me fui a it's comprar. been Agus, que 5 frío la years puta madre. No hace tanto that frío, Dead by Agus. Daylight's been out. Tenés que We've tomar been la reached out sopa. by a La ton of sopa, community nene. members with Yep. everyone with their own Ah, stories una gana de about hacer Dead by directo, no hay Daylight, máster. Y haga how directo, Dead by Daylight caballero. impacted Para eso their está. life. We had weddings, Sí, we es had él. babies. Yeah, I signed so many babies. Ahí viene ese Matt juego signed so el many 4 el viernes. Anyways, Chúpale el viernes, capaz ya estoy haciendo el to DLC de Deus celebrate Ex. our 5th year anniversary, ¿Qué más? we're ¿Cómo asking te va you con to las tareas, share Agus, viejo? your Dead Uy, by tengo la Daylight perra acá. ¿Qué story. pasa, So mira? use Subió mi perra acá, #DVD crucé las piernas, community ¿viste? on social Siempre media, viene mi perra and we're y gonna se keep an eye on that se acuesta. hashtag, and we're gonna make sure to Estás en reshare años, Juaco. and give Venía you acá, some una charla visibility amistosa acá entre on chicos que no how me Dead by interrumpí. Daylight Tomás impacted con las your notas, life más o menos me sacaba 8 and how it 9, created 10, great 9, 10, friendships. más o menos. That's amazing. Can't wait to read that. Me encanta cuando hablan Now, de I estudios hear estos people chicos, mira. screaming right now about, recuerda a mí, yes, el but pibe que what nunca fui, about un in the estudioso. game? Y And ahora that's era where nazo you come in, estudioso con 30 y Justin. pico de años. Please tell Un us. bestia. I'll tell you. So we've got a 2-week period where we're actually going to have this entire Gente, no in-game olviden que tengo un event canal going de on. Twitch. So Ahí arriba pueden ver during el this enlace. whole period, in Twitch.tv, every no hay trial, Master no matter where Games. you are, you're going to Van find ahí, these le dan el crown follow. pedestal items appearing. Y They're esperan a la gonna semana que pop viene up, que voy a disappear if retomar. you're Hasta ahora too van a late ver to viejos gather them, directos but míos de hace if as a un survivor par or de killer, días. you can find them, De principio de interact mes with it, hasta ahora. Mi and perra then está as a sentada frente a survivor, mí you can mirándome escape, or a y tiene killer una cara finishes de your match. me caigo What's going de to happen is you will then sueño. unlock Está a temblequeando. crown cosmetic for this Se cae, character. se cae, se cae. So these are items that are Tranquila, exclusive no te to this duermas, event. nera. The design of them is Vamos a salir a caminar un exclusive ratito, for ¿vale? this year, Así haces pipí, and they're only popó. available on our original characters. ¿Qué más tenemos? So I think this is going to be really fun for everyone to try to collect for their whole No me la inventory conté, la of original comisaría. characters that we Sí, sí, created ah, over estoy viendo this, acá. Se ve this grande el crazy mapa. period Sí, of acá 5 estoy years viendo now. charlas. Ah, estaba Matías For Ibarra. real. No me di But cuenta. that's not all. No, that isn't. por So Matías Ibarra, no one lo vi, fun way te we pido like to celebrate the disculpas. anniversary in game is with a lot of confetti. Yo más o menos tengo Confettis are dos great. 10 It's pretty fun. So en there's going to be a lot of química. items in the blood web that you can find. La la, buy, mirá que nerd bring in. el Agus Evil, We're talking toolboxes, 10 en medkits, flashlights, química. things that are just going to be fun to use and Historia spread y the geografía confetti entre 8, around. 9 y 7. Also, blood En point nuestra saco offering. 10, matemática 8, Spread the 5. wealth with all your friends. Ah, pero Will esto there be un balloons? traga, Will there pibe, be es un traga. Literatura un animals? 8. Will there be No, es un traga. balloon Este animals? es un traga. No hay master, tienes suscrito. Probably one, probably Tengo un nuevo two. suscriptor. You're not getting that A one. ver, All right. no Not te happening. creo, no te It's okay. creo. No juegues con But mis one fun sentimientos. thing that we're doing this year, and A is ver. a big reason why I'm actually here with community. Tenemos un suscriptor, is sí, the sí, sí. Yo anniversary ya, is a very special time of the saludé year a mi nuevo where suscriptor, creo que this es is about la DVDs, Tóxica but community, Gamer. because Le había mandado unos aplausos. DVD is Ahí te nothing mando su without aplauso de vuelta a la all these Tóxica players that Gamer. are supporting us, and so we wanted to do something a little different this year. Yeah, so we are reviving the community challenges Por around inglés no hay the nota, in-game pero event. no, pero me For pone muy people bien that were there regular, back así que in the first year, Yep. first anniversary, we had some legendary challenges where the community all got together and unlocked some items el in the subtitulado de game. abajo Now, del we directo want to de do it again. Yeah, so I think that was really fun, Lo más and odioso I que know veo es la I've heard players psicología, el ask me, lenguaje. we want to do more Sí, stuff as a lo community, odio, we want to odio be la able to work together. psicología, So I think
this year we're going to be doing it in a very fun way, because we've got some rewards that we're actually going to give out from these, like an outfit for David King, and another one for the Wraith, pero estás con este nombre ahora, the ¿no? Anniversary with Porque la otra vez que quise buscar como Jeff de Kiri no te encontré nunca más. 2 exclusive charms just for this. Y todavía no te one encuentro. nice little cake topper Me suscribí a varios canales and another de los one que están acá as a siguiendo, que little son naughty bear, suscriptores míos, which, pero if you know behavior, maybe you know this guy. They know. Artística, voy a probarlo todo. He's worth checking out. ¿Quién es nueva sub o sub? So on Nueva top of this, sub. there's other really cool things. Tóxica Gamer se llama. But the question is, O la how do Tóxica you Gamer. Ay, unlock Tóxica this? Gamer es Where así. do you find out how to get them? Pero, And that's all on our ¿no? socials. Juaco Gamer Really? 800, Yeah. ¿así? I A appreciate ver, vamos a the buscar effort, Juaco guys. Gamer 800.
no effort at all. What else is there? So, on top of all this, because we have so many characters that have actually been created and are loved over this 5-year period, we want to try to find a way to give some out to players. You know, if there's one you've been waiting on, this is going to be your chance, because during the first week of the anniversary, we're going to give away enough iridescent shards for you to unlock one full original character. And this doesn't matter if you arrive 1 day or 2 days late, because maybe you have homework, there's an exam. No matter when you arrive, even towards the end, you're going to get enough to get one of these characters. That's awesome. Is that too much, though? Dibujar es buenísimo, papá. Oh my God. On top of that, if you have all these characters, like I know some of our super engaged players do, what we're actually going to do on top of this is something fun with our Shrine of Secrets, which, if you're new to the game, the Shrine of Secrets is a tab inside the store. Te iba a decir, Marto, que si querías, podemos charlar ahora por Discord entre tu canal y el mío allá en Facebook y yo acá en YouTube, si querés. Así como esas charlas que están ahí de fondo, entre vos y yo, en vivo y en directo. Mis suscriptores y tus seguidores. ¿Qué te parece? So this is going to happen 7 times as often, Termina mentalmente and the cost estable. of those is going to be 500 shards less. Acá hablando con los muchachos de I think it's going to be a lot of fun. Cósmica. Tengo mi Well, I'm in. All right. Well, thank you very much for joining me and telling people everything that's happening. That's not everything that's happening. No, follow us on social for more. All right, that's a wrap for us. I hope you had as much fun as I did. Thank you so much for all of this. Thank you to the whole Behavior team. Thank you to all of our fans out there, content creators. Thank you to all of our partners. And I'm going to say the thing now that you've been wanting me to say for the whole show. PTB is live. You can go and play the Resident Evil chapter right now. So go, have fun, and I will see you in the fog. Oh shit, Funko Pops are coming. Que cuando le digo que puedo pagar por Mercado Pago a partir del jueves, me dice sí. Ahora me está preguntando por teléfono si puedo pagar otra vez. Pa, esto ya te lo dije de vuelta. El jueves tengo plata. No pasa nada que pierdas un día. No te van a cortar exactamente mañana la luz, ¿entendés? Te van a cortar la luz pasado ya una semana o 2. Quédate tranquilo. El jueves. Por 5ª vez se lo estoy repitiendo. Tomen nota de eso, chicos, porque lo vamos a necesitar, todos esos fragmentos, todas esas cosas. ¿Cómo me han jodido esta gente hoy? De no creer, Ahora lo leo, chicos. Me han interrumpido tantas veces en el día de hoy. Qué bronca, boludo, Y me siguen interrumpiendo. Parece que lo hacen por joder. A ver. Vamos a poner los auriculares. Vamos a escuchar. Mancha, necesito que te bajes. Permiso. Gracias. No te voy a contestar, papá. Lo siento. A ver. ¿Terminó? ¡Terminó el evento! ¡Terminó el evento, gente! Bueno. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Gente. A ver. Acá estoy viendo al amigo Manco Bros. Está abriendo el Discord, por lo que veo. A ver, un segundo, gente, A ver si Manco Bros estás ahí. Fetildo. Ah, por Dios, aparte música de mi colegio no tengo. Buenísimo, no, música en el colegio es lo peor que te puede pasar. A ver, vamos a ver al amigo Manco Bro. Mancha, no. Basta. A ver, gente, ya estoy con ustedes. Un segundo.
como que apareció Carlitos querido. ¿Y Carlitos, qué te pareció? Entusiasmado, anonadado, sensualizado y todas esas cosas. ¿Vos qué onda, Marto? Igualmente. Te había sido con los pelos de punta. La verdad, me comí el varapalo ese de que iba a estar Ethan. Me lo comí el varapalo. Y al final resultó ser León y la Gilda. No, y el Némesis no me lo esperaba. Me esperaba Mr. X, porque como viste que el final del video de ese trailer eran zombies, dije, Mr. X seguro. Pero como vi a Ethan ahí, dije, no puede ser. Entonces me fija que vamos a tener a Lady Dimitrescu. Me digo que nos engañaron a todos, ¿no? Exactamente, fue un pum ahí, en la nuca. Tremendo, no, una locura, todavía sigo impactado. Así que bueno, viste que también hay novedades, ¿no? Hay alguna novedad que otra, ¿no? Exactamente. No pude ver el tema de Perks porque, te voy a contar, desde que empezó el directo hasta ahora, me han interrumpido como unas 12 veces. Bueno, a mí me pasó lo mismo, tuve que contestar muchos mensajes y por ahí no los pude ver bien, pero sí, sé que hay nuevas perks. Después puede ser que hay otros tótems también. Pero algo hay un nuevo tótem. Hay un nuevo tótem. Está el tótem común, el tótem de fuego y un tótem como de fuego azul. Por lo que vi la imagen. ¿Qué consistirá, no? No sé, porque te juro, como te dije, me han interrumpido. Fui, ayudé a mi vieja a bajar la escalera, bajé su andador, me llamó de vuelta, fui, atendí el teléfono, mensaje. Ahora vino mi papá recién pensando que yo lo llamé, no lo llamé a mi viejo. Un poco de todo fue, un poco de todo. Yo te aviso igual ahora, Marto, aparte de que yo sé que estoy en directo ahí en tu público de Manco Bros. Vos estás en directo acá en mi canal, acá en de Master Games, y la gente está escuchando nuestra charla. Solamente lo único que pueden ver es seguidores, Sí, saludos a los seguidores también de Manco Bros. Te iba a preguntar, lo único que se va a ver acá es la imagen de espera con los enlaces de los amigos de la página, ahí lo pueden ver a Manco Bros, que eso lo estoy marcando. Nada, ¿qué pinta ahora, Marto? ¿Qué pinta es la pregunta? Y la verdad que quedé bastante entusiasmado, así que ya tengo ganas de jugar. No sé vos, pero tengo ganas de jugar, ¿eh? Por lo menos un ratito. Dale, sé vos. Va a jugar. Así. Vamos a jugar, ¿no? Va a jugar. Voy a repasar un poquito. Acá estoy repasando el momento que anuncian al ¿cómo se llama? El Némesis. Que a todos se les cayó la tanga. Yo vi los tentáculos de Némesis y dije, Némesis, digo yo. Pero donde se cayó mal la tanga a todo el mundo fue con León. Yo dije, León! Fue como la de Frande con las cortinas púrpura. Acá me decía una seguidora, acá una suscriptora. León! Cortinas púrpura. Algo así. No. Acá vamos a repasar el momento exacto. ¿Tenés un alto lagarto? Tenés un lagarto mal, Sí, estás hecho un cyborg, un Cyrax absoluto. Ahora sí te escucha, de a rato se escucha bien. Pero me llama la atención de la comisaría. Fallando, ¿no? Puede ser, no sé si la tuya. Vos me escuchás bien a mí, ¿no? Sí, te escucho bárbaro, sí. Entonces sos vos. Estaba viendo yo el tema de la comisaría. Puede ser. Bueno. Ahí estaba ese momento glorioso. No, tremendo. Vamos a hacer un enfoque rápido a los amigos de Manco Bros acá en YouTube. Vamos a mostrarles. A ver si se puede ver. Espectacular. ¿Se estará viendo? A ver. Viste que también va a haber zombies, ¿no? Eso tampoco me quedó muy claro. Eso es lo que iba a comentar. Los zombies, me llamó la atención los zombies. Son como así, tipo mismo del mapa, ¿no? Hoy se cortó un poquito el audio, ¿no? A ver. Yo te escucho bien ahora. Ahora te escucho. ¿Qué me decías, Carlito? Que me llama la atención el tema de los zombies. ¿Serán como los cuervos? ¿Te hincharán las pelotas? ¿Andarás armado? Ahí me queda. Capaz que sí. Y viste que el killer como que los puede matar, ¿no? Sí, puede ver más o menos la visual de Nemesis con los dos puños que le tira como puñetazo. Algo así. No. El mapa está muy bien hecho. Exactamente. Mirá lo que es la comisaría encima. Que vamos. ¿Viste lo que es? ¿Abarca toda la comisaría o solamente una parte? Eso no pude verlo. Esa es mi duda. Tremendo.
¿Sabés qué se me...? Se te está logueando todo. A ver ahora. Te escucho bien, Está genial. Perfecto. Con respecto a la comisaría, no sé, están pasando, viste, varios habitaciones, como que va a ser grande el mapa, ¿no? Si es toda la comisaría, vamos a tener para rato acá. Encima Sí, baños no sé si inundados. Pero parece que es la capaz comisaría que- del remake. Sí, sí, y no va a haber la parte de abajo, ¿no? La parte del subsuelo, eso no. No Yo creo que va a ser, me parece, todo primer piso, pero igual es grande, ¿eh? Igual es grande. Ujú. Acá estábamos repasando el mapa, no, una locura. Tremendo. Muy bien hecho. Se pasaron, ¿eh? Se pasaron. Y viste que me parece que va a haber una mejora gráfica también. Sí. Por lo que entendí. Una mejora gráfica, los totes nuevos, el tema de las perks que no pude verlo. Si hay, no lo sé. Y sabes una cosa que no sé si, no, yo no entendí muy bien, pero puede ser que los killers van a tener como un segundo memento, pero, o sea, es diferente el memento. Escuché algo del memento, pero no pude interpretar bien. Algo está A interferido ver, lo que también. entendí yo, capaz que tiro tremenda fruta, porque también con el tema contestando los mensajes se me complicaba. Sí, se entiende. Que en el progreso de la partida, para que no se haga muy larga, me parece que ahí se le va a activar algo al killer. Que te puede, viste, si te ve, te liquida. Como una especie de momento, algo así. Mira, andás sabiendo que cuando empecemos con esta nueva etapa del capítulo nuevo, Resident Evil, van a estar todos con Nemesis, así. Va a ser como el meme de Homero en el bar de las lesbianas. Sí. Vos jugando Y va con a ser tu... un buen rato, ¿eh? Un buen Exacto. rato así van a estar. A lo sumo te vas a encontrar un búho cada cierto tiempo. Sí. Así que bueno. No, no, este DLC lo van a comprar todo el mundo. Ujú. Sí, sí, obviamente, todo lo vamos a comprar. Yo lo voy a comprar apenas salga, ¡pumba! No me importa, lo compro. Hipoteco Yo, tipo, dije, mi quinta casa de cartón. Mal. Shut up and take my money. O sea, es así. Sí, así es. Shut up, man, take my money. Saludos a Juaco Gamer, en Master, ya tengo novia, ¿te conté? No, no me contaste. Saludos al amigo Borsalino85, hola Nai. Saludos al ando en el work, pero quería pasar a dejar like. Dale, gracias work, gracias Borsalino. Ya, yo estoy re entusiasmado que ya me equivoco, mirá. Saluditos al amigo Borsalino, ¿eh? Ahí te Bueno, manda todos, saludos al todos ahí amigo los de views. Manco Bros, el Martito King. Saludos también a la gente ahí de los suscriptores. Bueno, vos querés jugar, jugamos. Yo termino acá mi Dale. directo y me paso por ahí, gente. Ya saben cómo es la onda. Les voy a dejar acá en la pantalla afuera. Van a ver los dos osos. Ahí dice Manco Bros. Lo buscan en Facebook. Y nada, van, le tiran like, lo siguen y me van a ver ahí jugando con el amigo Marto y dos compañeros más. Así que bueno, gente, me voy retirando. Marto, ahora vuelvo en un segundo. Te pido que me disculpes. Dale, bárbaro. Volveré por la venganza, ya vengo. Gente, ahí corté el coso. Ah, ahí está el amigo del Roto Gamer también. Gente, me voy retirando, gente. Nos veremos a la noche, tipo 10, 10 y media. Seguimos con Deus Ex. Nada, gracias a todos los que estuvieron estarán. Gracias por la onda. Gracias a la nueva suscriptora. Gracias totales acá. Justo en el core. La Tóxica Gamer, Me gustaría ver qué juegos haces. Voy a buscar, si tenés canal, lo voy a buscar. También te buscar el del Juaco. Así que bueno. Listo, eso. Nos vemos en otro momento, gente. Se me cuidan. Tata.